La Biblia ha vendido más de 5,000 millones de copias. Ha sido traducida a más de 3,000 idiomas. Pero si alguna vez has intentado leerla, sabes que puede sentirse abrumadora. 66 libros, miles de años de historia, cientos de personajes. Así que en los próximos minutos, voy a explicar la Biblia completa. ¿Qué es? ¿Cómo está organizada? ¿Y de qué se trata realmente? Sin confusion. Sin tecnicismos. Solo el panorama general. The Bible isn't one book. It's a collection of 66 books, written by about 40 different authors, over a period of roughly 1,500 years. It's divided into two main parts. The Old Testament, 39 books, written before Jesus was born. It covers creation, the history of Israel, and God's promises to his people. The New Testament, 27 books, written after Jesus' life, death, and resurrection. It covers his teachings and the early Christian church. Think of it less like a single story and more like a library. History, poetry, letters, and prophecy, all pointing toward one central figure, Jesus. The Old Testament breaks down into four main sections. The Law, Genesis to Deuteronomy. This is where it all begins. Creation, Adam and Eve, Noah's flood, and then the story of Abraham, the father of God's chosen people. It ends with Moses leading the Israelites out of slavery in Egypt and receiving the Ten Commandments. History, Joshua to Esther. The Israelites settle in the Promised Land, get kings like David and Solomon, and eventually split into two kingdoms. This section covers their rise, their fall, and their exile. Poetry and wisdom, Job to Song of Songs. Books like Psalms and Proverbs. This is where you find raw human emotion, praise, grief, doubt, and practical wisdom for living. The prophets, Isaiah to Malachi. Messengers sent by God to warn, correct, and, most importantly, to point forward to someone who was coming. A Savior, Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuatro relatos de la misma historia. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada uno escrito para una audiencia diferente, pero contando la misma verdad central. Hechos. La historia de la iglesia primitiva. Como un pequeño grupo de seguidores de Jesús se convirtió en un movimiento que se extendió por todo el Imperio Romano. Las cartas. De Romanos a Judas. Cartas escritas por apóstoles como Pablo, Pedro y Juan a las iglesias primitivas, explicando cómo vivir esta nueva fe. Apocalipsis. Una visión del futuro, la victoria final de Dios sobre el mal, y la restauración de todas las cosas. Aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La Biblia no son 66 libros al azar. Es una sola historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Dios persiguiendo una relación con la humanidad, a pesar de nuestros fallos, y finalmente lográndolo a través de Jesús. El Antiguo Testamento plantea el problema y la promesa. El Nuevo Testamento entrega el cumplimiento. Si es la Biblia en menos de 10 minutos. 66 libros, una sola historia. Si esto te ayudó a entenderla mejor, suscribid. Porque la próxima semana profundizamos más. Veremos quién fue realmente Moisés. Y por qué su historia sigue importando hoy. Deja un comentario. ¿Qué libro de la Biblia quieres que explique